बाय पापा.
ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಂಗೆ ಜಾಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು Good morning, dear beloved students and my honorable viewers. Today I am going to deal with the transformation of speech, reported speech. In the last class, we were discussing about the main principles of reported speech. That reported speech is mainly based on 5 principles. And I also discussed with you with regard to transformation of sentence from direct to indirect by finding out the 5 important principles in the sentence. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. In the beginning of the sentence, if I repeat that one the previous discussion, the dialogue or the sentence that can be classified into 2 groups. It can be divided into 2 groups. One is phrase, the first part is phrase, the second part is sentence. Who speaks to whom? That is this phrase. Yaru yarige heltare. Adanna ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫ್ರೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. That is a statement. The statement that would be in the form of question, the statement that would be in the form of imperative, or it would be in the form of exclamatory or assertive. But totally helbeku andre statement ಅದು. So ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. So the speaker, the way how or with what intention he speaks, with what mood that he speaks, that is the reporting verb. ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. That is in the beginning. And the second one is, since we have divided the dialogue into 2 groups, that is phrase and sentence ಅಂತ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. That is second one. Third one is, sentence should always begin with a pronoun. That is what we say subject. ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 3ನೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is what we say first and second person will be changed to third person. And fourth change, tense ಅಥವಾ verb ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And you'll find different types of tense forms. As we have already discussed in previous classes, simple tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. Like that, you find different types of tenses. The 2 different forms of tenses also there. Forms ಇದೆ, types of tenses ಇದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ fourth change ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The last change is adverb. That is also one of the main important changes in reported speech. So totally, there are 5 changes to be followed, changes to be observed while changing the direct speech into indirect speech or reported speech. ಈ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. After having discussed at where we are going to change the 5 important principles, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾವು what are the reporting verbs, what are the conjunctions, what are the types of tense forms, what are the types of pronouns, how many types of adverbs. ಈ 5 principles ಅನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. It has its own
deep information. Well, broad information. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಅವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. Even if I find time after discussing that reporting verb and conjunction, I start with the pronoun, the third one, if at all we find time. Otherwise, I complete with these 2 principles, the class. Now, reporting verb and conjunction. Before I write something here, I suggest you and I request you, please open your notebook. I also believe that you have written, you have made a notes of that whatever the discussion that we had. ಇಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. While writing, I explain things. ಬರಿತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. Because since it is online class, I cannot leave the class by giving you 5 or 10 minutes time. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆರ್ ಪೆನ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ ತರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೊಳಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ವೇಗವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So, okay, now I start with this reporting verb and conjunction. And before that, before we discuss reporting verb and conjunction, let me tell you, there are 4 types of sentences. One is assertive, second one is exclamatory, third one is imperative, fourth one is interrogative. So, our sentences in Baritini, other than the table, totally there will be a complete table for you, tabular column for you. You write it down and try to understand. Well, types of sentences. One, two. Second one is symbols anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Symbols. Third one is reporting verb. Reporting verb. Fourth one is conjunction. This is the table. Well, this is the table. First sentence is assertive sentence. Assertive sentence. This is the first sentence. Second one, exclamatory sentence. Sentence. Third one is imperative sentence. Imperative sentence. Fourth and the last one, interrogative sentence.
interrogative sentence. Interrogative sentence. These are the 4 types of sentences. So why I have written these symbols here, the column of symbols? Before we change the direct speech into indirect speech, we have to find out the types of sentences in the dialogue. Indirect speech ಗೆ change ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ direct speech ಅನ್ನ dialogue ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 sentences ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ 4-5 sentences ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? We have to find it out. ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಇದೆಯಾ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಇದೆಯಾ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಇದೆಯಾ? ಈ ತರ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Until we find out the types of sentences in the dialogue, you cannot rectify, you cannot suitably select the appropriate or suitable reporting verb or conjunction. Sentences ಗೊತ್ತಾಗದಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. So the first and the foremost thing is we have to find out the sentences, identify the sentences in the dialogue. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ. There will be a repetition of interrogative. 2 interrogative ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 3 ಕೊಡಬಹುದು, 2 assertive ಕೊಡಬಹುದು, 1 imperative ಕೊಡಬಹುದು, ಹೀಗೆ. The first thing is that you have to find out the sentence. If you want to find out the sentence, there must be a principle. Assertive ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. There must be some literal meaning, grammatical meaning ಇರಬೇಕು. You should not blindly accept, you should not blindly say. ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that sometimes exclamatory and imperative, that those sentences may confuse you. Exclamatory na ನಾವು imperative ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ imperative exclamatory assertive ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ every sentence has its own symbol or principle. Symbols ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನೇನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. After finding out the sentences, then we can select reporting verb and conjunction. ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಅಸರ್ಟಿವ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೆದು ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, so that you can understand better. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ. Examples. ಈಗ to say assertive, one sentence ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, then you can decide the principle here. He writes a story. If you divide the sentence into 3, he is the subject. He, the first word is the subject. Writes is the verb. A story is an object. So the sentence has begun with a subject, with a pronoun. ಯಾವುದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇದೆ, ಹಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌನ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಮೇಶ್, ಹರೀಶ್, ದಿವ್ಯಾ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆದ್ರೆ ಶಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಹಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, with a noun or pronoun,
Have you got my point? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಐದರ್ ನೌನ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ರಹೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಬರುತ್ತೆ, ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ that should begin with a subject either with a noun or pronoun, and that kind of sentence is what we call it as assertive sentence. Many teachers and many students have answered like this. Indian class nanu kelidini, as a student I listened, I learned so many things. If any sentence ends with a full stop or which is in the form of a statement is what we call it as assertive anta heltare. It is wrong. Every opinion is a statement. Every idea is a statement. Every thought is a statement. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿ, ಅದೊಂದು ವಿಚಾರವೇನೆ. ಆ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಉತ್ತರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ರೂಪ. ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕವಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪರೇಟಿವ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಚಾರಗಳೇ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತದೆ, ಟೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೇ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? Assertive sentence always starts with a subject with a noun or pronoun. If any statement starts with a subject with a noun or pronoun, along with a full stop, and which always, every statement ends with a full stop. No doubt about it. Assertive ಮಾತ್ರನೇ full stop ಕಡೆಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. Full stop in the sense the information is completed ಅಂತ. ಯಾವ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ full stop ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ಗೂ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ಗೂ ಇಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟಿವ್ಗೂ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ನೋಷನ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪದು. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ದ ನೌನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Starts with a subject with a noun or pronoun. Subject, noun or pronoun. Starts with a subject either with a noun or pronoun. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Have you got my point here? The example is like this. He writes a story. He is the subject. At where we are going to find, we can find this pronoun. Writes is verb, a story is object ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ, what would be the reporting verb? The reporting verb must be always said. You can write told ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, replied ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Replied ಅಂತ ಹೇಳಿ, sorry, I have to write capital letters here. Told ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, replied or answered. ANSWERED, answered. Answered ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Said, told, replied or answered. These are the reporting verbs must have to be written when you find an assertive sentence.
ಆ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗ this is how you can find out the sentence here. It always starts with the subject with a noun or pronoun ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 4 ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. What would be the conjunction here? Conjunction will always be that. That ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. Now, second one is exclamatory sentence. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್, ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್ it is. The line is there with a full stop. This is an exclamatory mark with a full stop. Idu exclamatory sentence. Surprising. ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಶಾಕಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಡನ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ is a sentence that creates a sudden feeling, that expresses sudden feelings, wonderful feelings ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಹಾವು ಹೊರದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರು. ಆ ಸತ್ತಾಗ ಜನ ಸುತ್ಕೊಂಡು, ಅಪ್ಪ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹಾವಪ್ಪ ಇದು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವಿ ಓ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, this sentence actually it begins with a surprising word, that is what? Exclamatory word. It's not a subject there. What antakantadu, it is an expression of exclamatory. Wow, what? ಇಂಥದಪ್ಪ ಇದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಎ ಬಿಗ್ ಸ್ನೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಓ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಇದು? ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಓ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ the order changes here. O S V ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತೆ, ಅಗೈನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಆಮೇಲೆ ವರ್ಬ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಇನ್ O S V, not S V O. Keep it in mind, my dear students. So that here, what does it become? What does it say? What? That simply explains, it expresses the exclamation, sudden feeling. So exclamatory sentence always starts with an object. That is the main difference between assertive and exclamatory. So that I can write this principle here. It starts with object. It starts with object with surprise. With surprise, or ends with an exclamatory mark. Idu surprising idu. What antakantadu, that gives a surprising information, sudden feeling. Well, in main difference iveradakkunnu, assertive statement always begins with a subject, whereas the exclamatory sentence, it always begins with an object with a surprise, or ends with an exclamatory mark. So that is the example that can be given here with a relative principle. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ as a reporting verb. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೈಮ್ಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಸೆಡ್, ಟೋಲ್ಡ್, ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಬ್ಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ನಾವು exclaimed ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ only when you find an exclamatory sentence. This exclaimed ಆಗ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಮತ್ತೆ ನಾವು wondered ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. WONDERED, wondered. You can also say astonished ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ASTONISHED. There are some relative reporting verbs are there that could be used according to sequences. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ exclaimed ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is very suitable for all types of expressions, any kind of exclamatory sentence. Conjunction ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ sentence ಕೊಟ್ಟಾಗ, the same that will be used as a conjunction. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ assertive, that always starts with a subject, either with a noun or pronoun. The principle I have written here. In that case, you have to write said or told or replied or answered as reporting verbs. The conjunction would be always that. And the example is given here. Exclamatory sentence bandaga, it always starts with object, with an exclamation, with a surprising feeling. And in that case, we can write exclaimed or astonished or wondered as reporting verbs. Conjunction will be always that. So, ಎರಡು sentence na clarity ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. The third one is imperative statement. How is that imperative statement? I write the example here so that you can understand it. Imperative statement. Please give me a cup of water. Please give me a cup of water. Full stop. Full stop. Here also you put a full stop. Please give me a cup of water. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So please is an expression of request. It is just an expression of request. Request ni ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು please ಅಂತ. It does not mean that the sentence begins with please. Please ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು sentence ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ what ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, a big snake it is. A big snake it is. Actually ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. A big snake it is ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ assertive ಮಾಡಿದಾಗ it is a big snake. It becomes assertive by using subject it. Whereas in imperative form, the sentence begins with please, though it begins with please, but it actually does not begin with the please. It begins with give. So please antakantadu, it is just an additional word that could express only the request. Why do we write please anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಯೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಹೋಮ್ ಇಂದ, ಕಮ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ? ಗಿವ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ ವಾಕ್ಯ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಿವ್? ಗಿವ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಡ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, me object, a cup of water object 2, this is object 1, give is a verb VO. In place of please you can write subject. ಇದು ನೋಡೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SEO ಆರ್ಡರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ verb, not a subject here. Subject ಯಾರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? It is an option. Optional ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು. You can use a name of a person there
ಯಾರು ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ Ramesh, Ramesh, give me a cup of water. If you know the person's name, you can say, Ramesh, give me a cup of water. Does it mean that the sentence has begun with Ramesh? No. Ramesh is an optional word. Either you can pronounce his name or you can say directly, give me a cup of water. As a teacher, I don't call the name of a student. If a student is doing any mistake there, I can say, you get out or get out of my class. If anybody comes to my door, I say, come inside. You come inside helala. You get out anta helala. Just I look at him and say, get out. If somebody is disturbing me. So, what do I mean? I mean to say, ನನಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಶುರುವಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐದರ್ ವಿತ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಒಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಶುರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸರ್ಟಿವ್. ನೌನ್ ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಶುರುವಾಗಿರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಬರೀ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ that shows purely completely request ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಗಿವ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 1, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 2, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 3, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ always starts with the main one. Starts with the main one. When you find this type of sentence, adu hege kandidibeku gottaaytalla. This is the principle, whereas this is the example. So when that is the case, imperative statement ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಸೇ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. UUESTED, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಈಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಬಂತು, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, PLEADED. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ಲೀಡೆಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಪ್ಲೀಡೆಡ್, ಬೋತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ಲೀಡೆಡ್. ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು imperative statement that would be in the form of request or that would be in the form of order. In that case, you can say ordered. This is reporting verb in case of order. The next one is commanded. Commanded. That is the more important thing. Ordered or commanded. ಇವೆರಡು ವರ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು. ಟೂನ ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀವಿ. ಅದೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ. ಅದು ಟು ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನೌನ್ಸ್. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ನೌನ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಟು ತುಮಕೂರ್, ಟು ರಮ್ಯಾ, ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ತರ ನೌನಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಟು ವರ್ಬಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು 6 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್. ಟು ಗೋ, ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಡು
different types of functions ಅಲ್ಲಿ it changes its position. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೌನ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್, ವರ್ಬ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್, ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎ performs its function as a conjunction. So that to is the conjunction should be written only for imperative sentence. ಇದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, ಇದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಲಿಸ್ಟ್, ಇದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಅದರ ಸೂಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ or sentence, it always begins with an auxiliary verb, not with a WH word. There are two types of interrogatives. Sentences beginning with WH word are called WH questions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು WH word ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ WH questions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. If any statement begins with an auxiliary verb, that is purely an interrogative statement. ಅದನ್ನ ನಾವು yes or no question ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ you doing question mark. It does not make any sense here. What you doing, ಏನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ವಾಟ್. ಇದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ಈಗ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ. WH ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ that would frame only meaning to a question, that would provide only meaning to a question. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ WH ವರ್ಡ್. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಎ ಕ್ವಶನ್. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. But actually, the sense of questioning begins with R. That is an auxiliary, not with WH word. So, ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು WH question ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What are you doing? Are you doing? Are you doing? ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? This is also purely interrogative sentence. This type of question is what we call it as yes or no question. Are you doing now? What do you say? Either yes or no you can say. ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ನೌ, ಆರ್ ಯು ಈಟಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಲಿಸನಿಂಗ್, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್, ಎನಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಡು ಯು ಗೋ, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡು ಯು ಕಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿ ಕಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ದೇ ಕಮ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಇದು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಮಾಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್, ನೋಡಿ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್, ವಿಲ್ ಯು ಡೂ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ, ವುಡ್ ದೇ ಗೋ. These are what we call it as yes or no questions beginning with auxiliary verbs. So please ದಯವಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಂದ. ಯಾವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ
ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಆಕ್ಸಲರಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ, ಆಕ್ಸಲರಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸಲರಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I write the same sentence here. What are you doing? What are you doing? Are you doing? Are you doing? ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಆರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಯು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಯ್ತು. ಏನಿದು? ವಿ ಎಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪರೇಟಿವ್ಗೂ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೈನ್ ವರ್ಬ್ ಎಂದು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. whereas interrogative statement or interrogative sentence, it always starts with an auxiliary verb. Starts with auxiliary verb. Auxiliary verb, or it may also starts with WH word. WH word. ಎರಡು ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ auxiliary verb, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ WH word. ಎರಡರಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ what would be the reporting verb? Asked is the reporting verb. Very suitable reporting verb is asked. And you can also say questioned. questioned. E reporting verb annu baribo. In case of an inquiry, you can say inquired. In case of an inquiry, you can say inquired. These are the reporting verbs must have to be written when you find the interrogative sentence in the statement, in the dialogue. Conjunction yavudirutte hagidmele, here you can divide this conjunction into two groups. Whenever the sentence starts with an auxiliary verb ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, there we can say either if or whether should be used as conjunction. WHETHER ವೆದರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? when the interrogative sentence begins with an auxiliary verb. Whenever the interrogative sentence starts with a WH word, ಅದರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, WH word itself will be used as conjunction. ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, whenever the sentence starts with an auxiliary verb, there you have to say if or whether as conjunction. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು conjunction ಆಗಿ. Whenever the sentence starts with a WH word, in that case we have to say the same WH word. For example, what ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು WH word. So this word has to be written as a conjunction. So in the last class I had given you the demonstration at where we have written what there. ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ತೆಗೆದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ WH word ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಳಸೋಣ. ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ನ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಅಂತ ರಘು ಆಸ್ಕಡ್ ರಶ್ಮಿ ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ಕಡ್ is suitable reporting verb for interrogative statement. So this is how we can decide and clarify the reporting verbs and conjunction on the basis of different types of sentences used in the dialogue. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥದೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಎ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದೇ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬು ಇದೇ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು.
Exclamatory andre this exclaimed and that. Imperative anta helidre adralli two types ide, that is request and command anta heli iveradu baritivi. Asked, commanded anta reporting verb alli ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ. Whereas in case of interrogative we can write either asked or questioned or inquired in case of reporting verb, and conjunction will be used if or whether in case of auxiliary, and WH word in case of ಏನನ್ನ whenever the sentence begins with the WH word. So that is over with regard to the first two principles, that is reporting verb and conjunction. ಇಲ್ಲಿನವರೆಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ 5 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಿದೆ, ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಸ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಟೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So that is very important here. I rub this. I hope you have written these things very clearly. Thinking that you have written everything, that I am erasing all these things, rubbing all these things. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಡಿಸ್ತೇನೆ. Yes, is enough. You can continue with this. The last and the simple one is adverb. Adverb. Here you can write in the left direct. Direct. The right side indirect. So what are the adverbs that you find in the direct speech, and the changes, relative changes that you observe in the indirect speech? ಏನೇನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. You know, adverb, the meaning of adverb. An adverb is a very important fifth parts of speech. An adverb is, it's a fifth parts of speech. It's a very important parts of speech. An adverb is a word which modifies the meaning of a word, which tells us something about the word. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ, ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಿ ರನ್ಸ್, ಓಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾನೆ? ಫಾಸ್ಟ್, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ರನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. That word fast, that gives that modifies the meaning of a verb. ಯಾವುದನ್ನ ರನ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನ. That tells us something about the action. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾನೆ. He runs slowly. ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡ್ತಾನೆ. ಆ ಓಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. An adverb is a word which modifies the meaning of the verb, an adjective or another adverb. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. Anyhow, you just forget about the definition there, but just recall it. Now, what are the adverbs that you find in the direct speech? That will be noticed here, will be written here. You need not
have the explanation with regard to these things. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಬದಲಾದ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೀಸ್, ದಿಸ್ ಮತ್ತೆ ದೀಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೋಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, HERE, ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಡು, ಯು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಪುಟ್ ಇಡು, ಎಲ್ಲಿಡು? ಇಲ್ಲಿಡು. ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಪುಟ್ ಇಟ್ ದೇರ್, ಅಲ್ಲಿಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದೇರ್, HERE, ದೇರ್. ಆಮೇಲೆ HEAR ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ. ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. HEAR ಹಿಯರ್, ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. HERE ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ. ಮುಗೀತು. Now, NOW, now. So that becomes then, THEN, then. Again in the direct speech, the next one is THUS, thus. And that will be changed into so, that's so. The next word, AGO, ago, under direct speech. That becomes before. Ago becomes before. If you find these words, you have to change in this manner in the reported speech. In direct speech ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Today will be changed to that today. That today. Tomorrow. Tomorrow, ನಾಳೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? The next day. The next day. Tonight. Tonight. Here it becomes that night. That night. Yesterday. Yesterday. And that becomes the previous day. The previous day. The last one. Last night. Last night. That becomes the previous night. ಅಥವಾ the night before ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The previous night. Previous night. Here also, yesterday becomes the previous day. That can also be written as the day before. The day before. Whereas last night, that can be written as previous night. That can also be written as the night before. ಇಲ್ಲಿ day before ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, night before ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are all the important types of adverbs that you find in the direct speech. According to these instructions, you have to change these into these forms in the reported speech or indirect speech. ಇವುಗಳನ್ನ adverb ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. So what we have discussed today, we have discussed about 3 important principles based on types of sentences. Now
ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳು 4: ಅಸರ್ಟಿವ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ, ಇಂಪರೇಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್. ಈ 4 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅಂತ 2ನೇ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದು. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. Imperative statement starts with a main verb, whereas interrogative sentence always starts with an auxiliary verb. ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ WH ವರ್ಡ್. ಅವನ್ನ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದನ್ನ SR ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾಗ SR ನೋ ಕ್ವೆಶನ್, WH ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ WH ಕ್ವೆಶನ್. So, on the basis of those sentences, we can write the reporting verbs and conjunctions. So, examples ಎಲ್ಲ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And the last principle is adverb. So, these becomes that, those, now becomes then, here becomes there, ago becomes before, thus becomes so, and again, today becomes that today, tomorrow becomes the next day, tonight becomes the last night, sorry, that night, yesterday becomes the previous day, last night becomes the previous night. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, what you have to do in future when the question is raised, you have to apply the principles to solve the direct speech into indirect speech, or to change the direct speech into indirect form. ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡನ್. ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಡ್ ತೆಗಿ, ಆ ವರ್ಡ್ ಇಡು, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಪದ ತೆಗೆದು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ಹಾಕು, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬರಬೇಕು. So purely on the basis of verbs and tense forms, you can learn many things. ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳ ಪರಿಚಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಿಮಗೆ. ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಇನ್ನೆರಡೇ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಆ ಹಿಂದಿನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ ING, ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ I really thankful to you for your patience listening here. I hope that the strength is really increasing too much. ಸುಮಾರು 270 ಮಂದಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. Today I am extremely happy for having followed and observed my class. Thank you for your patience listening. At the same time, I must also thank you. I will thank you, provided if you definitely learn it better or learn it with honest mind. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ I conclude my class with lots and lots of gratitude. So thank you very much for your patience listening. I meet you in the offline class. So wherever you find mistakes, wherever you find confusion, and whenever you find any kind of disturbances with regard to grammar, especially workbook part, please come to me and ask me, and you can take help from me. With that, I conclude my class. Thank you very much.
Good morning, my dear students. So yesterday we discussed about the potential due to various system of charges. You know, potential due to single charge V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Okay, you know the potential at any point near a charge Q at a distance R is 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. Okay, and the work done, the potential at any point is nothing but the potential energy by Q is nothing but the potential. Okay, or potential energy is nothing but the work done. Okay, so this is another important equation. Okay. Yes. So work done in moving unit positive charge is given by the equation W by Q, which is nothing but the electric potential. So how they are related? Or work done or potential energy stored is also Q into V. Okay. So what is the amount of work done in moving unit positive charge from infinity, or sorry, if there is a potential V, so then what is the total work done that you can obtain by which charge you have moved from infinity to that point into the potential at that point. Okay. W is equal to Q into V. Okay. So these are some of the equations you have to recollect every now and then in order to proceed with the next concept. Okay. So then work done is also given by what? F external into displacement. dW is also equal to F external into displacement. Or if it is work is done against the electric field, then you can also write this dW as minus Fe into dx. So these are, you know, various equations. You must have the idea. Okay. Fine. Now I am going for the potential energy due to two charges. Okay. So what is the potential energy stored due to the system of two charges? Okay. System of two charges. First case. Okay, but it is in the absence of electric field. Okay, in the absence of electric field. This is, you know, they will ask this one for 3 marks. Okay, it's a 3-mark question. Oh, this is one derivation. I forgot one more derivation. Sorry, this, okay, let it be. This I'll do later. Another important derivation we have, you know, every now and then they will ask in the exam, relationship between electric field and potential. Electric field that is represented by E and electric potential. Okay, electric potential. Sorry, this I'll do first, then I'll go to that one because there are so many continuation is there after this one. This I'll finish off now. Relationship between electric field and electric potential. You know, electric field, it is due to a charge, okay, surrounding which the field, you know, that will either make a charge, one more charge, test charge to move away from it or attracting it. Okay, electric field. Potential, you know, it is a work done in bringing a unit positive charge. If you want absolute potential, it is nothing but work done in bringing unit positive charge from infinity to
any point against the electric field without accelerating. Okay. So now, what is the relationship between E and V then? Okay. So for this, we will consider one electric field. We will consider one electric field. Okay. So there is a charge configuration somewhere here. We don't know. We are not bothered what charge is that. What is its magnitude? Don't want. Okay. Just because of some charge configuration, there is an electric field produced here. In this electric field, let me consider two equipotential surfaces. Okay. One is, okay, two equipotential surfaces. Let me consider. Okay, this is one of the equipotential surfaces. One more, let me consider. Okay, two equipotential surfaces I have considered here. Okay, and in that, let me take 2 points. Okay, 2 points somewhere, yeah, at the middle of this surfaces. So let me call one as, say, A. Okay, another one as B. Okay, these are what? Two equipotential surfaces. Huh? Equipotential surfaces. Okay, so now, yeah, this one as well as this one. Now, let V be the potential of the equipotential surface A, first one, okay, and it's the equipotential, potential B, V plus dV, okay, this one. So you might wonder why this is V plus dV, why this is V, why not the other way, okay? See, because you must know that somewhere charge is here. As you bring the charge closer and closer to this charge configuration, more and more work is to be done. Okay. So that's why when the surface is away from this charge configuration, its potential is less. Okay. And here it is towards this charge configuration. So the potential is more here. Okay. So this is V plus dV and the potential of the other surface which is kept at a distance. Let the distance be dl, small distance be dl. Okay, distance between the 2 points A and B, let it be dl. Okay. Now, in order to derive the relationship between electric field and potential, you have to keep one charge here, that is +1 coulomb at point A. Okay. So, we'll have a unit positive charge at point A. Okay, somewhere here you understand that there is some positive charge, because see the direction is, from positive charge to, away from that you draw the electric field line and hence the direction of electric field. Okay. Yes, what are the things we have to consider? We have to consider two equipotential surfaces. One is having the potential A, another one is having V plus dV in an electric field. Okay. Let A and B be the 2 points, okay, in the two equipotential surfaces. Let them be separated by a distance dl, okay. In order to derive the relationship between electric field and electric potential, we shall consider one charge, that is unit positive charge at point A, okay. Now you have to imagine that this unit positive charge is moved with an external force against the electric field. Okay. So what is the amount of work done? Let it be dW. Okay. Let the unit positive charge, unit positive charge be moved from
what? A to B against the field. Against the field. Okay. Against the field. Electric field. So what is the work done? So the work done. You know the definition of work done. dW is equal to minus force, electric force into displacement, that is dl. Okay, the work done is dW is equal to minus force into displacement. Okay, why minus? Because that is against, the positive charge is moved against the electric field. Okay, fine. So work is done by the external force. Okay, that's why it is F. Okay, now dW is also given by also work done is also given by charge into potential difference, isn't it? The potential difference between these two, one is V, another one is V plus dV. The difference of that is dV. Potential difference is dV. So dW, one more definition of work done. Work done is Q into dV. Okay. But charge is how much? We have considered the charge Q is equal to plus 1 coulomb. Okay. Charge is 1 coulomb here. This implies dW is dV. dW is how much? dV. dW is equal to dV. Okay, fine. Yes. So what happens now? Therefore, equation 1 implies, okay, dW is dV. dV is equal to minus F into dl. Okay, fine. See, now what I'll do, I'll bring in, because I want the relationship between electric field and potential. Okay, so I have to have the equation for electric field. Okay, so what is the definition of electric field? We know electric field is F by Q. Okay, so now Q is here 1 coulomb plus 1 coulomb. Therefore, E becomes equal to F. Okay, when Q is 1 coulomb plus 1 coulomb. Okay, Q is 1 coulomb, so E becomes F. Therefore, what is the equation we are getting? dV is equal to E. In the place of F, I will write E. Okay, E into dl. Okay. Yes. Now you want a relationship between electric field and potential. So what I'll do? I will write E as E is equal to minus dV by dl. dV by dl. See, this is the relationship between electric field and electric potential. Okay. So this dV by dl is also called potential gradient. Okay, just like we had in first you know temperature gradient. So along a conductor, you know, as this one length changes, temperature keeps decreasing along the conductor. So same way here. Okay. So as L with distance, the potential either decreases or increases. When you take this negative sign, you know, into consideration, you can understand. So from this side, if you increase the length this way, the potential increases. Okay. If you go away, the potential decreases. Okay. Depending upon how you take the length. Understood? So electric field and potential are related by this way. My dear students, this is very, very important for your examination. For 3 marks, no, they repeatedly ask, okay, to derive the relationship between electric field and electric potential. Okay, so shall I explain once again? So here, what we have to do in an electric field, you know, E, we have to consider 2 equipotential surfaces. One surface which is away, you know, this way from the charge configuration is having a potential V,
and another equipotential surface is having slightly larger potential difference, potential. So which is V plus dV. They are separated by a distance dl. Okay. Let me consider 2 points, on those equipotential surfaces. One is A, another one is B. Okay. Now the unit positive charge kept at A is to be moved against the electric field. So some small amount of work is done, and that work done is dW is equal to force into displacement. The negative sign indicates that the work is done by an external force against the electric field. Okay, so minus F into dl. Also, we have one more definition of work done here. Okay, so dW is equal to Q into dV. dW is equal to Q into dV. Okay, so now this charge whatever we are moving from A to B is unit positive charge. So Q is 1 coulomb. That implies dW is equal to dV. dW can also be written as dV. So dV is equal to minus F into dl. Okay. Now this is not having electric field equation. We want electric field, right? So we can write this force, electric force, in terms of electric field. By the definition, E is equal to F by Q. Okay. So for Q is 1 coulomb, E is nothing but F, or F is nothing but E. Substitute. dV is equal to minus E into dl. Okay. So if you want electric field, in the equation for electric field, make equation for that by sending negative to other side, dl to denominator. Okay. So E is equal to therefore minus dV by dl. Okay. This is the expression that relates electric field and electric potential. Is it clear? Okay. Next, one more 3-mark derivation. You have, this is also 3 marks, that is also 3 marks. What is that? Potential energy due to system of 2 charges in the absence of electric field. There is no external charge configuration here. Okay. Simply, there is a formation of system of 2 charges that fetches you what potential energy? What is the total potential energy when there are 2 charges like this in the absence of the electric field? I am also going to explain in the presence of electric field also. There is one more derivation. So now we will see what is the total potential energy of system of 2 charges. They are separated by some distance. Okay. So which are all the 2 charges? Let the 2 charges be Q1 and Q2 here, placed at point A and B. Okay. They are separated by a distance, R12 between the 2. Okay. So here, this is already the final situation. Okay. First, in order to know what is the total potential energy, you have to bring the charges from infinity to that particular point one by one. Okay. First, you have to bring the charge Q1 from infinity to the point A. Okay. So bringing the charge Q1 from infinity to the point A, you need not do any work here. Okay. Because there is no opposition. There is no external field here. Okay. No external field means you need not do any work in bringing the charge Q1 from infinity to the point A. Okay. So the work done W1 in bringing the charge in bringing the charge Q1 from somewhere, from infinity to this point, infinity to A is 0. Okay.
in the absence of electric field. In the absence of electric field, because there is no electric field, no opposition, so you can do, you can bring the charge without any work. Electric field. Okay, that is W1 is 0. Okay, W1 is 0. No work is to be done to bring the charge Q1 from infinity to that point A, because there is no opposition, there is no electric field. Okay, if there is some electric field, then it is difficult to push the charge Q1. Okay, now there is no electric field, no opposition. Okay, Q1, Q2, this is R1. A, B. Okay, fine. Now we have to one by one, you have to bring, no, charge first Q1 you have to bring, then charge Q2 you have to bring. In order to bring charge Q2, if you can think little, see, this charge is itself in a source, is a source of electric field now, because already you brought one charge Q1 here, which is producing electric field all around. Okay, so in order to bring charge Q2 from infinity to this point B, it has to face the electric field. There is opposition, okay, offered, to this charge Q2. Okay, so now we will see what is the amount of work done. Now there is work done in bring. You have to do the external work in order to bring the charge Q2 from infinity to the point B. Now we will see what is that. Okay, now first we will see this charge is producing some potential at point B. This charge Q1 is producing some potential at B. Okay, now we will see what is that. The potential due to charge which one? Q1 at B is this position, let me take as, shall I take it as V1B? Okay, V1B is 1 by 4 pi epsilon naught. This charge is producing the potential here. Okay, Q1 by distance between them is R12. Okay, this is the V2. Shall I? Yeah, it is the at B is V2 is Q1 at B is V2. If I call V2 is also V1 at B. Okay, due to charge 1 at B, what is the potential? This one. Okay, fine. Now there is a potential here. There is an electric field due to this charge Q1. Now in its presence, our second charge is to be brought to the point B against the electric field of Q1. Okay, so now we will see what is the work done. The work done in moving Q2 from infinity to which point that is to be brought to B against now there is a field of A. Okay, against the field of A, the field of A is how much? We will see. W2 is equal to which charge we are bringing? We are bringing the charge Q2 into potential at this point, that is V2. Okay, W2 is how much? Q2 into V2 by the definition of work done. Okay, work done is equal to Q2 into V2. Okay, fine. Now, how much is that? We will check now. W2 is Q2 into V2. We have right here V1B. You can call it V1B or V2. How much? 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R12.
Okay. So W2 we got. W2 is therefore how much? 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2. Q1 Q2 by R12. We got W1, we got W2. Okay. So what is the total work done in forming this system? Okay. In the formation of this system of charges, what is the total work done? Total work done is what? W is equal to W1 plus W2. My dear students, you must recall this total work done is stored as a potential energy. Okay. So therefore W is potential energy, which is equal to W1 is 0. W1 is 0. Okay. 0 plus W2. Okay. Or U is equal to W2 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R12. Distance between those two charges is nothing but the potential energy of the system of two charges. Potential energy of the system of two charges. It's very easy now. Okay, if you look at, you can understand. Between what charges? Q1 and Q2. Fine, Q1 and Q2. They are separated by what distance? That's R12. Okay, so what is the total potential energy of the system of two charges? It is 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 divided by distance between the two charges. Is it clear? So this is how you have to derive. I will explain once again. What is that? First, the charge Q1 needs to be brought from infinity to the point A, but no work is done because no electric field. Think that the whole universe has no charge at all. Okay. So no opposition, no work is done. So W1 is 0. That's all. Okay. Fine. But this charge, once you bring the charge to position A, it is producing some potential at B. Okay. What is the potential at B? Due to first charge, okay, V1B, you can also call it V2 at this position too. 1 by 4 pi epsilon naught into Q by R is the formula. Q is which charge? The charge, first charge, Q1. Distance is R12. Okay, fine. Now, so in the presence of electric field due to the charge Q1, you have to bring another charge, that is second charge. Okay, so definitely you have to do the work because there is opposition due to this positive charge. Okay, so work is done now. What is the amount of work done in bringing charge Q2 from infinity to the point B? It is W2 is Q2 V2. W2 is what? Q2 V2. Okay. So now V2 we got already here. Okay. V2 is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. Okay. Fine. Now you add the two. Total amount of work done is, the addition of the two work. Okay. So that is stored as a potential energy. So it is U is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. Okay. So this is how you have to derive the potential energy of a system of two charges in the absence of electric field. You have to listen, or read carefully whether the question is asked in the presence of electric field or in the absence of electric field. This is in the absence of electric field. Okay. Now, if you want to take the screenshot of both, you can take. I'll continue with the potential energy of system of three charges.
Okay, my dear students. Next, we have to proceed with what? The potential energy due to system of free charges in the absence of electric field. It's a kind of extension. Okay, for the system of two charges in the absence of electric field, we derived the expression for potential energy. That is what? U is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into product of the two charges Q1, Q2 divided by distance of separation between the two charges. Okay. Now let me explain how to derive the expression for potential energy for the system of free charges in the absence of electric field. Okay. Fine. Now let me consider here. Right now, I'll consider the three positions A, B, C. Think that the charges are brought here. Okay, to these positions. Let the charge be here Q1, let it be here Q2, and let this be Q3 here. Okay, and the distance between these two, Q1 and Q2, let it be R1, 2, 1 and 3, R1, 3, and here this is 2 and 3, R2, 3. Okay, think that the system is made by bringing all the charges. Okay, but I will teach you what happens when the charges are brought one by one. Okay, first let me consider charge 1 only. Okay, you have to bring a charge Q1 from infinity to the point A. Okay, here nothing, think that there is nothing, no charges at all, no opposition at all. So no work is done in bringing the charge Q1 from infinity to the point A. Okay, yes. The work done in bringing Q1 from infinity to the position A. Okay, in the absence of electric field, because there is no opposition, no charge is present initially, so there is no electric field. Okay, is zero. That is W1 is equal to 0. Okay, no work is done in bringing the charge Q1 from infinity to the point A. Okay, so W1 is 0. Okay, then here next. So you might wonder, so how the charge without doing work, how will it come? There is no electric field. Okay, one can agree. So if you by just calling the charge from infinity to that point, you can't get the charge, right? That you might be wondering how the charge is brought to position A, though there is no external field, from infinity. Okay, it's just like you can think of like this. Just small push given at the infinity will make the charge moving up till the point A. So at point A, just give opposite push. Okay, so opposite direction. Okay, then it will come to stop at A. That way you have to think of. Okay, so you need not force the charge to move against the field here. Just a small push in one direction and opposite direction will stop it. That way you have to think of. Okay, fine. So anyhow, we can say for this one, no work is done. No work is done in bringing the charge Q1 and make it fixed at a position A. So W1 is 0. Okay. Now you have to extend your thinking. Next, you have to bring the charge Q2. Okay. But in order to bring the charge Q2 from infinity to the point B, you have to imagine that this charge is creating a field. This charge Q1 is creating a field. So there is a potential at point B. There is a potential at point B. Okay. So against that, you have to do the work in order to bring the charge Q2. Okay. Is it clear? This A is charge at A is producing the electric field. So there is a potential at point B.
Now we will calculate what is the potential at point B. Then what is the amount of work done in bringing the charge Q2 from infinity to the point B. Okay. So the potential at B due to the charge, which one? Q1 is, okay. Shall we, let me call it as V2, or this is also V1B. Okay, is how much? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by this distance between A and B, the distance is R12. Okay, this as before, in the previous derivation, same way we proceeded with the potential at point B is so much. So you can call it V2 or V1B, whatever, because you should not get confused with so many notations in so many books. Okay, that's why. Fine. Now we will see what is the work done in moving the charge Q2 from infinity to the point B against the field of A. Okay. Next, the work done in moving Q2 from infinity to the position B. Okay, B against the field of Q1, because Q1's field opposes the motion of the charge Q2 from infinity to this position. Is what is the work done? W2 we will call. W2 is Q2 V2. For me, this is very convenient, so I am using these notations. Q2 V2. So how much is Q2 V2? Q2, okay, because we are bringing charge Q2 for potential at this position V2 or V1B. How much? 1 by 4 pi epsilon naught here. Q1 by R1. Okay, we got W2 also. Okay, what is the amount of work done in bringing charge Q2 from infinity to this point? It is so much. 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12. Let it be like this only. Yes. Now you brought two charges. Two charges are brought. One is Q1 at A, Q2 at B. Okay. Now what is remaining? Only Q3 is remaining. Now you must think of the fate of this Q3. It is facing opposition from two charges. Q1, it is producing its electric field at C. This Q2 is also producing electric field at C. Now two opposition is there. Okay, two electric fields are there. Against that, this Q3 is to be brought. Okay, so more work is to be done in bringing the charge Q3 from infinity to point C, because the potential of A is also there, potential of B is also there at point C. Okay, now shall we check what is the potential at C due to charges A and B? Yes, the potential at C due to charges at A and B is, let me call it, V3. For my convenience, I will call it V3, which is nothing but V1 plus V2. Two potentials are acting, V1 as well as V2. Both are acting here at this point. Okay. Yes. Now, how much is that V3? We will see. V3 is V1 1 by 4 pi epsilon naught. Common, let me take. Q1 by R12 plus this one.
sorry, this must, yes, okay, plus V2, where is V2? V2 is there, no, 1 minute, that's why V1, potential due to uh, potential due to this charge, okay, I should call it, some other name, V13 I should call, V1C, okay, V1C. Okay, V1C plus the potential due to this one, V2C. Yeah, naming is little complicated, but don't worry much about it. Here, yeah, so there are no V1, V2 here because A producing potential at C, B, charge at B producing potential at C. You call them as V1 free and V1C and V2C. Okay, that's what I called them. So together that is V3. Yes. This is V1, 3, Q1, fine. Distance is 1, 3. Okay, fine. 1, 3. Okay. Next, this charge is also producing potential here. So the charge here is Q2 by this distance. It is R23. R23. See, this is the potential at this position due to the presence of these two charges, summation of that two potentials. Now, in this, when there is so much of potential, work is done in bringing the charge Q3. Okay, so what is that? We will see. The work done in bringing Q3 from infinity to this position C is W3. W3 is Q3 into V3. I feel convenient. That's why I wrote this. Okay, Q3, V3. Okay, that is by definition of work done. Okay, when there is some potential already. Okay, so W3 is Q3, V3. Now let me substitute. W3 is okay. Yeah, let it be like this only. W3 is so much. What is the total amount of work done? Total amount of work done is stored as potential energy, isn't it? Total amount of work done is forming potential energy of the system of 3 charges. Okay, total amount of work done is stored as potential energy. Okay, potential energy. Therefore, that potential energy is work done, which is W1 plus W2 plus W3. Total amount of work done. Now we will substitute. Okay, W1 is 0. W1 is 0. Therefore, U is 0 plus W2. W2 is this much, 1 by 4 pi epsilon naught into Q1, Q2 by Q1, Q2 by R12. R12. Okay. And here, so let me take 1 by 4 pi epsilon naught common. Okay. Plus W2, W1 is over 0, W2 is over. Okay, W3 is V3. See, Q3 into V3. Okay, so Q3. Okay, I'll take one more step. Don't worry. One more step. Or you can write here also. Q3 into V3 is 1 by 4 pi epsilon naught. 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 by R13 plus Q2 by R23. Sorry, my dear students, I can't help because I have to retain the whole derivation in order to explain to you once again.
So board is insufficient. So sorry, I can't help. But when I explain once again, I hope you can recollect everything together. Okay. So this is so much. Q3 into so much. Into so much. So therefore you get, you look at here, W3, 1 by 4 pi epsilon naught common. Here in the numerator, Q1, Q3, you have divided by 12 ಹೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೈಮು ಇನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬರುವಾಗಲೇ ನಾನು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ Yeah, so here therefore W3 is Q3 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. Okay, so I'll write everything here. Q2 Q3 by R23 plus Q3 Q1 by R31. Okay. So this is the total potential energy, 1 by 4 pi epsilon naught. It's easy actually, remembering is not difficult. See like this, product of two charges, 1 by 4 pi epsilon naught is common. Q1 Q2 by R12 plus Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by R23. Okay. Q1 Q2 by R12 plus Q2 Q3 by R23 plus remaining Q3 Q1 by R31. Okay, so this is how is it clear? This is how we derive the expression for potential energy of system of three charges. Okay, once again I'll explain. There are three charges. It's final diagram actually. In the beginning, charge Q1 is brought from infinity to the point A. No field is there, so no work is done. W1 is 0. Now you have to bring the charge Q2. So there is a potential of charge Q1 at this point. Okay. So we call it V2 is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R12. Okay, fine. So since there is a potential here, work is done in moving the charge Q2 from infinity to the point B. How much is that? It is work done W2 is Q2 V2. Okay, Q2 you have, V2 you have there derived value. Substitute. Next, in order to bring the charge Q3, there is potential of both A here and B here. So what is the total potential at C? Okay, that is V3 is V1C plus V2C. So 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R13 plus Q2 by R23. Total potential is increased now. So now, in order to bring the third charge from infinity to this point C, more amount of work is done. How much is that? W3 is Q3, V3. So V3 you substitute, you get this. Now, the total amount of work done is finally stored as the potential energy of the system. So U is therefore W, which is W1 plus W plus W3. Substitute and alter, modify little, you will get this equation. Okay. Thank you. You can just take the snapshot of this one.
ಆಯ್ತು, ರೈಟ್. Good afternoon, students. So in the previous class, you are studying about the concept of minors and cofactors. The procedure of finding the minors and cofactors for any given square matrix. So we have taken one example of a square matrix and we have calculated minors and cofactors for all the 9 elements of the given square matrix of order 3 by 3. And finally, we have written a cofactor matrix. So let me go through with one more example, because the concept of finding the minors and cofactor is very, very important to find the adjoint of a matrix. Not that adjoint of a matrix, if you want to calculate, calculation of minors and cofactor is very important. So let me take up one example. Right? Okay. A square matrix of order 3 by 3, let me consider. Let me calculate cofactor matrix for this particular square matrix. Cofactor matrix anna calculate ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರಾನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸರಿ. ಈಗ ನಾನು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೈನರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ the determinant obtained by deleting the first row elements and first column elements. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ 2 0 5 2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಮೈನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಬರೆದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮೈನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆನೆ ಮೈನರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ 4 ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 4 ಬಂತು. ಹಾಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ -2. -2ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. -2 ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 4 0 1 2. ನೋಡಿ ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 4 0 1 2. ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮೈನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದು? ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್. ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ಲಸ್, ಎರಡನೇದು ಮೈನಸ್, ಮೂರನೇದು ಪ್ಲಸ್. ಇದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು. ಸೊ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮೈನರ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 8 - 0. ಸೊ -8 ಆಯಿತು.
ಹಾಗೇನೆ let us find the cofactor of 3 plus of the determinant value of 3 ಇರುವಂತ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ 4 to 1 5 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4 to 1 5. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 20 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2 ಸೊ 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಇರಲಿ. ನಮಗೆ ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೀಗ 4 ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಏನು, ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 4 ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ರೋನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು -2 3 5 2 -2 3 5 2 ನೋಡಿ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -4 ನೋಡಿ ಎರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ -4 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮೈನಸ್ 5 3 is 15 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -19 ಟೋಟಲ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ +19 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -19 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +19. ಸೊ 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2. ಸೊ ಈ 2 ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 1 3 1 2 1 3 1 2 ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್ 3 ಸೊ -1 ಆಯ್ತು. ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಆಯ್ತು ಇದರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 0. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 0 ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 1 -2 1 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 1 -2 1 5 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. 1 × 2 2 7 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ -7 ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ -7 ಅದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗೆ ಈ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 1 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ -2 3 2 0 -2 3 2 0 ಇವೆರಡರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡರದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 6. ಸೊ -6 ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ 5 ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 5 ಗೆ ಸೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೈನು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5 ಇರುವಂತ ರೋ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇರುವಂತ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 1 3 4 0 1 3 4 0 ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 0 -12. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ +12 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದು 1 -2 4 2 1 -2 4 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 2 is 8. ಸೊ +10 ಆಯಿತು. So now we have calculated the cofactors of all the 9 elements of the given square matrix. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ಬರೀ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ 8 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಮೈನರು. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ -8 ಬಂತು, ಅದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೈನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಏನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇದು, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. 1 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 4, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. -2ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? -8, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. 3ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? 18, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಹಾಗೆ 4ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 19, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, 2ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು? -1. ಹಾಗೆ 0ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ -7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ -6, 5ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 12, 2ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10. ಸೊ ಈ ತರ ಏನ್ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಅದು 3/3 ಇರ್ಬೋದು, 2/2 ಇರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 2. ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. 4/4, 5/5 ಯಾವುದನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓನ್ಲಿ 2/2 ಅಂಡ್ 3/3. ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎನಿ 3/3 ಅಥವಾ 2/2 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, then you can find the cofactors of all the elements of that particular matrix. 2/2 ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ 3/3 ನೀವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು 2/2 ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎ ಅಥವಾ ಸಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11, ಇದು A12. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. A11, A12, A13 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಆದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. A11 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, A12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, A13 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, A14 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲ, A14 ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ 1 1 1 2 1 3 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಬೇಕು A21 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇದು A22 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, A23 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದು A31 ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ, A32 ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, A33 ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತೀವಿ.
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಕೂಡ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, A12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, A13 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್, ಹಾಗೆ A21, A22, A23 ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಈಗ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. A11, A12, A13, A21, A22, A23, ಹಾಗೇನೆ A31, A32, A33. ಸೊ ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್. ಸೊ A11 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು, A12 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು, A13 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಸೊ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥೀರಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥೀರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಫಾರ್ ಎ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಜನರಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3x3 ಕೊಟ್ರೆ, ಸೇ A11, A12, A13, A21, A22, A23 ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸು, ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ಥೀರಮ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರದೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಜನರಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜನರಲ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3x3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ minors and cofactors of all the 9 elements for a real entry matrix. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಮೈನರ್ಸು ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೈನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೈನರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈನರ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A11 ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ 2x2 ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ A22, A23, A32, A33 ಇದು ಮೈನರ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅದೇ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11 ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ.
ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನೆ ಮೈನರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A12 ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ಸು. ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ನೀವು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು A21 A23 ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A31 A33. ನೋಡಿ ಇದು ಮೈನರು, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ A12 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ A12ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ A12ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A12. ಸ್ಮಾಲ್ A12 ಅನ್ನೋದು ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A12 ಅನ್ನೋದು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ A13 ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು A21 A22 A31 A32 ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು A13 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು A21 ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸೈನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು A12 A13 A12 A13 ಇದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು A32 A33. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಆಲ್ ದಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. 4 ಆಯ್ತು. A22ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A22. A22ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ A22 ಯಾವ ರೋನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದವು A11 A13 A11 A13 A31 A33 A31 A33. ನೋಡಿ ಇದು A22ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A22 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೋಡಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A23 ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ A23 ಇರುವಂತ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಇವೆರಡು ಅಂದ್ರೆ A11 A12 A11 A12 A31 A32 ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A23 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A31 ನೋಡಿ, A31 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಾದರೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು A31 ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದು. ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಉಳಿದಿದ್ದು 4 ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆ A31ಗೆ ಸೈನ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ A12 A13 ಇದು A22 A23 ಇದರದ್ದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A31 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A32 ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಮೈನಸ್ಸು ಇಂಟು A32 ಇರುವಂಥ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು A11 A13 A21 A23 A11 A13 A21 A23 ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A32 ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A33 ಬರೀಬೇಕು.
ಕೊನೆಯದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ A33. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇವೆರಡು A11 A12 A21 A22. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A33 ಅಂತ ಕರ್ಕೊತೀವಿ. So this is how you can find the cofactors of all the 9 elements of the given square matrix. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಸಮೇತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. A11ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A11, A12ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A12, A13ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A13 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ A11, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ A12, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ A13. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A21, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದೇನೇನೆ, ಇದೇ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಅವುಗಳ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, A11, A12, A13. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. A21, A22, A23. ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. A31, A32, A33. ಸೊ ಈ ತರ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೋ ಕಾಲಮ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ADJ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ADJ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2x2 ಅಥವಾ 3x3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ while finding the solution of linear equations by matrix method.
ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪೇ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಏನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಮಂಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. So minors and cofactors ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಈ ಸಿಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 2 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, 1 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 3x3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು 3x3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಮಂಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ 3 - 1 2 0 5 4 1 4 2. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಣ.
3, -1, 2, 0, 5, 4, 1, 4, 2. ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನಾವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈನ್, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 5ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, 5ಗಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ 9 ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 5ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರಮ್ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇವು 4, 5, 4, 4, 2, 10 minus 16 minus 6. Next, cofactor of -1 minus of the determinant of, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 0, 4, 1, 2. This is minus of 0 minus 4, so plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. Cofactor of 2 plus of the determinant of, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ 0, 5, 1, 4, 0, 5, 1, 4. This is 0 minus 5, minus 5 plus ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 0, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 0 ಇದ್ರದ್ದು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ -1, 2 ಸೈನ್ ಬರ್ದ್ಬೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ಸು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ -1, 2, 4, 2. This is minus of -2, -8, -10 ಇದೊಂದು ಮೈನಸ್ಸು, ಸೊ +10 ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು cofactor of 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5ಗೆ cofactor of 5 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, 5 ಇರೋ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ರೆ 3, 2, 1, 2. 6 minus 2, 4. Cofactor of 4 minus of the determinant value of, ಇದು ಬಿಟ್ರೆ 3 minus 1, 1, 4. 3 minus 1, 1, 4. This is minus of 12 plus 1 ಅಂದ್ರೆ -13. ಪ್ಲಸ್ 13 ಆಗತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ -13 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 1, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ಸು, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ರೆ -1, 2, 5, 4. -1, 2, 5, 4. So this is -4 minus 10 ಅಂದ್ರೆ -14. Cofactor of 4 minus of the determinant value of 3204. This is minus of 12 minus of 0, -12. Next, cofactor of 2. Cofactor of 2 ಏನು, ಈ 2ಗೆ cofactor ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 3 minus 1, 0, 5. 3 minus 1, 0, 5. So this is 15 minus 0, 15. So likewise, we have calculated the cofactors of all the 9 elements of the given square matrix. ಈಗ cofactor matrix ಅನ್ನ ಬರ್ಬಿಡಿ.
ಸೊ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಸ್, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ -6, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 4, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ -5. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ 10, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ 4, ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ -13. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ -14, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ -12, 15. ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎ ಅನ್ನೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಬರೆಯೋದು, ಅದೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ, -6, 4, -5. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ, 10, 4, -13. ಥರ್ಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ, -14, -12, 15. This is adjoint of the given square matrix. ಇದು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಎಲ್ಲ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if you are given with any square matrix of this form, you should know how to find the adjoint of that matrix. So ಈ ತರ ಒಂದು 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮುಗೀತು ನೋಡಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸು 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ, 3x3 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2x2, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೋ ಹಂಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವ್ಯಾವುದು ಬರೀದಲೆ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ 1 ಬರೆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಅದು ಕಲ್ತಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೋ ಸೇವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪೇಪರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಸೇವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ
ಓಕೆನಾ? ಆ ಥರದೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. 2/2 ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇನು ಈಸಿ, ಅದು ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, 4, 2, 3, 2, -1, 1, 0, 5. ನೋಡಿ, ಈ ಥರದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಥರದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದು ಎರಡನೇ ಥರದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಟೈಪು ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇನು ಬೇಡ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಬರೀಬೋದಲ್ವಾ? ಇವೆರಡದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ? 10 - 0. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಷ್ಟು ಕಲಿತಾ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, 0ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರದೇ ಬಿಟ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 4ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು? ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇವಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ನಮಗೆ? 3 - 1 1 5 ಉಳ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. 3 5s are 15. ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 × -1 -1 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -1 ಅಂದರೆ +1. ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರೆಯೋದು. ಮೂರನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? 2. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆ ರೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್. ಈ ರೋ ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ. 3 × 0 0 -1 × 2 2. ನೋಡಿ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ 3ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು, ಇದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು. ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಇವೆರಡು 4 2 0 5 ಅಲ್ಲಿ 4 5s are 20 -0 × 2 0 ಆಗೋಯ್ತು. 2ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 0 2 1 5 ಅಂದರೆ 0 5 0 -1 × 2 -2. ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಲೈನ್ ಬರೋವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಮೈನಸ್ಸು ಆಫ್ ಆ ಕಾಲಮ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ 0 4 1 0. ಇದರಲ್ಲಿ 0 0 ಅಂದರೆ 0 -1 × 4 ಅಂದರೆ 4. ನೋಡಿ, ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 1ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವು 4 ಎಲಿಮೆಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟು 4 × -1 -4. ಸೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ಸು. ಇವೆರಡದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು -4 ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟು 2 × 2 -4. 0ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ 0 × -1 0 -3 × 2 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಲಸ್
5ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ಇದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಇವೆರಡರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು 12. ನೋಡಿ ನೀವು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು 9 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನಾನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಷ್ಟೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 minus 16 minus 2 minus 20 minus 2 plus 4 minus 8 plus 6 minus 12. ನೋಡಿ ಇದೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 10 minus 16 minus 2 minus 20 minus 2 4 ಥರ್ಡ್ ರೋನ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮು ಬರೀರಿ -8 6 -12 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಬಂತು ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೈನರ್ಸು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದೇ ಬೇರೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಮೈನರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮೇಟು. ಇನ್ನೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಬರೀತೀರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಾಲಮಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡ್ ಬೇಡ, ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡೇ ಬೆಸ್ಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಏನಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯೋವಾಗ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬೇಡ. ಅದು ಇದನ್ನೇ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಈಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನೇ 2x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. 2x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಎ ಈಸ್ ಎ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ 2 - 3 1 4. ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು 2ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು 2x2ನಲ್ಲಾದರೆ. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಆ ರೋನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಸೈನ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಸ್ಸು. ಈ ಕಾಲಮು ರೋ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 4. ಸೊ +4 ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 2 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ -3ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ಸು -1/2. ಇದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. -3 ಬರುವಂಥ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು 1. ಸೊ -1 ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. -3ಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ -1. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ +1, ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಏನು -1/2. 1 ಬರುವಂಥ ಕಾಲಮು ರೋ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋದು -3.
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 4 ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೈನು ಪ್ಲಸ್ಸು 4 ಬರುವಂಥ ರೋ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು 2. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ 2 ನೋಡಿ, ಅದೇ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ 4 ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ. 2/2 ನಲ್ಲಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನು? ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ 4, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ -1, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 3, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 2. ನೋಡಿದೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೋನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ 4 - 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋನಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದರ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರಮ್ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು 3/3 ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುದು ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 2 - 3 1 4 ಡಯಾಗನಲ್ ವೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಡಯಾಗನಲ್ ವೈಸ್ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೈತೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 4 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 2 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, +3 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಇದೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Interchange principal diagonal elements and change the sign of secondary diagonal elements. So that is adjoint of the given square matrix. So ಈಗ 2/2 square matrix ಕೊಟ್ರೆ adjoint ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸು 0 to 5 - 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. -3 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ -2 ಮಾಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ -5 ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಮುಗೀತು. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 2/2 ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಈ ತರ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದು, ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ P is a matrix of this form. P is a matrix of this form. What is adjoint P? ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? 5 - 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮುಗ್ದಾಯ್ತು. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2/2 ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ 2/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ 3/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ರಿ? ಮೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆ ಮೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಸೊ 2x2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ 3x3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದುವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಆಯಿತು, ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ವೆರಿ ಸೇಮ್ ಮೈನರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದು 2x2 ಇರ್ಬೋದು, 3x3. 2x2 ಈಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ 3x3ಗೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಆಗಬಾರ್ದು, ಟೈಮು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಅದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.